Dear students, in last class we have seen mole concept. That means what is meant by mole? So mole is the quantity that can be used to represent the number of particles involved in the substance. Number of particles means any kind of particle like atom, molecule, ion, electron, etc. So number of particles can be mentioned, can be represented by mole concept. So 1 mole of any substance contains 6.023 10 power 23 molecules. 1 mole of any substance will contain 6.023 10 power 23 particles. For example, 1 mole of oxygen atom. 1 mole of oxygen atom contains 6.023 10 power 23 atoms of oxygen, which will be equal to the atomic mass of the oxygen, that is equal to 16 gram. If you take 16 gram of oxygen atom, means it will contain 6.023 10 power 23. If you take if you consider molecules, means 1 mole of oxygen molecule will contain same number of particles, 6.023 10 power 23 molecules, but its mass will be equal to 32 gram, because molecular mass of oxygen is 32 gram. So 32 gram of oxygen will contain 6.023 into 10 power 23 molecules of oxygen. So this is about a mole concept. Okay, any particle. So if 1 mole means that is equal to 6.023 into 10 power 23 particles, that will be equal to atomic mass or molecular mass of the substance. Okay, that's all about mole concept. Now let's see molar volume. So molar volume is nothing but it is applicable for gaseous substances only. Molar volume is applicable for gaseous substances only. For example, if you consider hydrogen atom, you are having 1 mole. You are having 1 mole of hydrogen gas. 1 mole of hydrogen gas. Okay, 1 mole of hydrogen gas will occupy some volume. So gases will be occupying some volume. So gases அப்படினாவே என்ன பண்ணும்? It will occupy some space, that is volume. Okay, 1 mole of any gas occupies some space. That space is called as molar volume. The space is called as molar volume. A proper definition for molar volume is volume occupied by 1 mole of any gas at STP. STP means standard temperature and pressure is called as molar volume. So 1 mole gas எடுத்துக்கோ, அது எவ்வளோ ஸ்பேஸை ஆக்குபை பண்ணுமோ, எவ்வளோ வால்யூமை ஆக்குபை பண்ணுமோ, so that is called as molar volume. Okay, 1 mole of any gas will occupy only 22.4 liter or 22,400 milliliter. So 1 mole of any gas will occupy 22.4 liters or 22,400 milliliters. If you convert 22.4 liter into milliliter, it will measure 22,400 milliliter. So why they are mentioning STP? Abdina. So whenever you measure volumes of gases, the volumes of gases may be changed based on the temperature and pressure. ஸோ அதனால தான் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சர் அண்டு ப்ரெஷர்னு அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா வால்யூமை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா கேசியஸ் சப்ஸ்டன்ஸுக்கு வால்யூம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா வேரி ஆகும். எப்போது வென் யூ இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் த டெம்பரேச்சர் ஆர் ப்ரெஷர், பிகாஸ் தே கேன் பி ஈஸிலி எக்ஸ்பேண்டட். ஸோ கேஸஸை நீங்கள் ஹீட் பண்ணி என்ன ஆகும், எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். அதேமாரி நீங்கள் ப்ரெஷரை கேஸஸ்க்கு அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா அதோடைய வால்யூம் டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ டெம்பரேச்சர் and pressure will affect the volume of the gases. So we have to measure the volumes of the gaseous substances under a particular temperature and pressure only. That temperature and pressure is called standard temperature and pressure. So for the experimental purposes, we have to measure all the volumes of gaseous substances under standard temperature and pressure. So அதனால அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, standard temperature and pressure அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, let's come to the point, that is molar volume. So molar volume is the volume occupied by 1 mole of any gas. Volume occupied by 1 mole of any gas is called as molar volume. It is equal to 22.4 liter or 22,400 milliliter, that is molar volume. Okay, take 1 mole of oxygen.
take 1 mole of oxygen. So on the 1 mole of oxygen gas எவ்வளோ வால்யூம் ஆக்குபை பண்ணுமோ அதான் மோலார் வால்யூம். அது எவ்வளோ வால்யூம் ஆக்குபை பண்ணும்? 22.4 liter or 22,400 milliliter. So take any gas, hydrogen, oxygen, carbon dioxide, you can take any gas. You take 1 mole, take 1 mole of any gas, all the gases of 1 mole will occupy 22.4 liter only. நீ ஆக்சிஜன் எடுத்துட்டாலும் 1 mole of oxygen will occupy 22.4 liter only. 1 mole of hydrogen எடுத்துக்கோ, it will occupy only 22.4 liter. So that is called as molar volume. Then calculation of number of moles by different modes. Okay, we know the definition for mole. So let's see the formulas to calculate the number of moles based on the different types of particles given. So என்ன kind of data உனக்கு அவைலபிளாக இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி how to calculate number of moles அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். So first one, number of mole is equal to mass by atomic mass. You have the mass. For example, you are having the mass of oxygen. You are having 32 gram of oxygen atom. You are having the 32 gram of oxygen atom. So you are having mass. So calculate the number of moles present in 32 gram of oxygen atom. அப்படி என்ன பண்ணும்? We have to use this formula. So mass divided by atomic mass. So mass என்ன? 32 grams. 32 gram divided by atomic mass of oxygen. So அவங்க atom தான் சொல்லியிருக்காங்க. So atomic mass of oxygen is 16 gram. So 32 divided by 16 gram is equal to 2 moles. Okay, see, 32, you are having 32 gram of oxygen atom. So according to the formula, mass by number of moles is equal to mass by atomic mass. So 32 gram gradu mass. Atomic mass of oxygen is 16 gram. Atomic mass of oxygen atom is 16 gram. So 32 divided by 16 is equal to 2 moles. So 32 gram of oxygen atom will contain 2 moles. Like so, you have to consider the type of the particle. So type என்ன type of particle அப்படிங்கிறத நீ கன்சிடர் பண்ணணும். இதுவே calculate the number of moles present in 32 gram of oxygen molecule. calculate இது பார்த்தீங்க அப்படின்னு நம்ம இப்போ calculate பண்ணது என்னது? For atoms. Now calculate the number of moles present in 32 gram of oxygen molecule. ஒரே ஒரு சேஞ்ச் தான். ஸோ ஆக்சிஜன் மாலிகுல்னு சொல்லியிருக்கும் போது நீ என்ன பண்ணணும்? மாஸ் பை மாலிகுலர் மாஸ் அப்படிங்கிற ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணு. இஃப் யூஸ் மாஸ் பை மாலிகுலர் மாஸ் இஸ் 32 கிராம், மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இஸ் 32 கிராம். ஸோ 32 divided by 32 you will get answer 1. Understand? Then if number of particles are given, what formulas can be used? This formula can be used. So number of atoms divided by 6.023 into 10 power 23. Number of molecules divided by 6.023 into 23. Okay, let's consider dozen. You know how many particles will be equal to 1 dozen? So 12 particles will be equal to 1 dozen. You are having 24 particles, 24 apples. You are having 24 apples. Then what is the number of dozen? So 24 divided by 12 is equal to 2 dozen. So same calculation will be adopted in the case of mole. So 1 mole is equal to 6.023 into 10 power 23. Then so moles can be calculated by the total number of particles. You are having 12.046. 12.046 into 10 power 23 particles into 10 power 23 particles. Then calculate the number of molecules, number of moles. Calculate the number of moles means number of atoms divided by Avogadro number is 6.023 into 10 power 23. By cancelling this you can get 2 moles. Okay, number of atoms கொடுத்து calculate பண்ண சொன்னாங்க அப்படின்னா use this formula. Number of molecules calculate பண்ண சொன்னாங்க அப்படின்னா use this formula. Okay. So from masses and from number of atoms we can calculate the mole with the help of this
four formula. All these four formulas are very important. Mass by atomic mass. So this formula must be used when mass is given, mass of the atom is given. Mass by molecular mass, this formula can be used if the molecular mass is given, mass of the molecule is given, mass of the molecule, mass of the substance, mass of the molecule is given. Mass of the molecule கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா மாலிகுலர் மாஸ்ங்கிற ஃபார்முலாவே மாஸ் பை மாலிகுலர் மாஸ் யூஸ் பண்ணோம். ஸோ மாஸ் ஆஃப் த ஆட்டம் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா மாஸ் பை அட்டமிக் மாஸ். நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம், டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம். நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் டிவைடட் பை 6.023 × 10^23. ஸோ நம்பர் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா திஸ் ஃபார்முலா ஷுட் பி யூஸ்டு. நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் டிவைடட் பை 6.023 × 10^23. We will solve some problems at the end of this lesson. Some solved problems are given. So based on these all formulas, we will solve some problems. By working with the problem, we can easily understand about mole concept. See this figure. This figure will explain more about the mole concept, more about the mole concept and molar volume. See at the center, this is mole. So 1 mole அப்படினா அது எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் பாரு. So first molar volume. So 1 mole is equal to 20 volume of gas. So gas க்கு நீ கன்வர்ட் பண்ண அப்படினா 1 mole is equal to 22.4 liter. 1 mole is equal to 22.4 liter. So volume. So நீங்க என்ன பண்ணலாம், மோல்ல இருந்து வால்யூம்க்கும் போலாம், வால்யூம்ல இருந்து மோலுக்கு வரலாம். அப்போ 22.4 liter or 22,400 milliliter is equal to 1 mole. Then if you consider mass, so 1 mole is equal to its molar mass. 1 mole is equal to its molar mass if it is a molecule. If it is an atom, it is atomic mass. Atom adana atomic mass vechukano, molecule anchu appadina molar mass. 1 mole is equal to its molar mass, and then 1 molar mass is equal to mole. 1 molar mass is equal to mole, or 1 atomic mass is equal to mole. That means 1 gram is equal to 1 mole. 1 gram of hydrogen, 1 gram of hydrogen atom is equal to 1 mole. 2 gram of hydrogen atom is equal to 1 mole, because hydrogen molecular mass is 2 gram. If you consider particles, 6.023 × 10^23, 6.023 × 10^23 particle is equal to 1 mole. 6.023 × 10^23 particle is equal to 1 mole. நீ மோல்ல இருந்து பார்ட்டிகிள் கன்வெர்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா 6.023 × 10^23 is equal to 1 mole. 1 mole is equal to 6.023 × 10^23 particles. Okay, if you study this whole picture, in the whole picture and is deeper study panninave, you can completely understand about the mole concept. Next topic, percentage composition. Percentage composition. What is mean by composition? Composition means if a substance is made up of more than one matter, that matters are considered as composition. For example, வீட்டில் அம்மா சாம்பார் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, வாட் ஆர் த கம்போசிஷன் ஆஃப் த சாம்பார்? டால், வாட்டர், சில்லி பவுடர், கார்லிக் எட்ஸெட்ரா. உங்கள் அம்மா என்ன அடிட்டிவ்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணுறாங்களோ அதெல்லாம் தானே சொல்லுவோம் காம்போசிஷன் சொல்லுவோம். நவ் பர்சன்டேஜ் கம்போசிஷன். வாட் இஸ் மீன் பை பர்சன்டேஜ் கம்போசிஷன்? அவங்க அம்மா சாம்பார் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தேன்னா எது எவ்வளோ சால்ட் எவ்வளோ பர்சன்ட் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க, வாட்டர் எவ்வளோ பர்சன்ட் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க, டோட்டலாக நீ என்ன பண்ணிக்கணும், அந்த சாம்பார் ஹோல் வால்யூமை நீ என்ன பண்ணிக்கணும், 1 வால்யூமை கன்சிடர் பண்ணிக்கணும், அல்லது 100 வால்யூம் கன்சிடர் பண்ணிக்கோ, 100 வால்யூம். ஸோ அதில் எவ்வளோ சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணாங்க. ஸோ இதுக்கு பேர் தான் இது composition. For example, water. So water contains 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. So H2O is made up of 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. Now calculate the composition of hydrogen and composition of oxygen present in water. So oxygen எவ்வளோ percent இருக்கு,
ஹைட்ரஜன் எவ்வளோ பர்சன்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத கேல்குலேட் பண்ணுறது என்னது பர்சன்டேஜ் காம்போசிஷன். இப்போது இன் யோர் கிளாஸ் தேர் ஆர் 30 boys and 20 girls. 30 boys and 20 girls. So what is the percentage composition of boys and girls? So 30 boys irukanga, 20 girls irukanga. So percentage composition of boys 60%. So 60% of boys is present in your class and 40% of girls are present in your class. So that is percentage. ஓகே. ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ஒவ்வொரு மாலிகுலுக்கும் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம். ஒவ்வொரு மாலிகுலுக்குள்ளேயும் எவ்வளோ. ஸோ ஆல் த மாலிகுல்ஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ். ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஆட்டம்ஸ் எவ்வளோ பர்சன்டேஜில் அந்த மாலிகுலில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பர்சன்டேஜ் காம்போசிஷன். Okay, so far we were dealing with the number of entities present in a given substance, but many times the information regarding the percentage of particular element present in a compound is required. Till now we have studied about the calculation of mass with the help of atomic mass, molecular mass, etc. And then we have studied about the number of particles with the help of mole concept. Now we are going to study about the percentage of the individual atoms present in a molecule with the help of percent composition, because in each and everything the percentage data will be very important. So what is your percentage of mark? 500 or 700 ku nee evlo mark vena vaangirpo. What is the percentage of your mark in quarterly examination? So what is the percentage of strength in your class? What is the overall percentage of the subject mark? Subject based percentage la unga class teachers calculate பண்ணுவாங்க. So percentage is very important data. So if you consider a particular molecule எல்லா ஆட்டமும் ஈக்குவல் பர்சன்டேஜில் இருக்க போகிறதில்ல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் வாட்டர் 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. Atomic mass of hydrogen is 1. ஸோ டோட்டலாக அதனுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா 2 grams தான். ஸோ 2 atoms மட்டும் தான் இருக்கும். ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆக்சிஜன். ஸோ அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இஸ் 16. ஸோ அதனுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன அப்படின்னு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறது தான் இந்த பர்சன்டேஜ் கம்போசிஷன். But many times the information regarding the percentage of a particular element present in a compound is required. But many times the information regarding the percentage of particular element in a compound is required. நமக்கு percentage தான் எப்பவுமே யூஸ்வலாக தேவைப்படும். The percentage composition of a compound represents the mass of each element present in 100 gram of the compound. While you calculate இப்போ உங்களுக்கு கிளாஸோட ஸ்ட்ரென்த்தே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ 50 ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு 30:20 அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் இருக்கீங்க பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ். அப்போது பர்சன்ட் அப்படின்னா என்னது பர் சென்ட் அப்படின்னா சென்ட் மீன்ஸ் 100. ஸோ 100க்கு எவ்வளோ இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத கேல்குலேட் பண்ணலாம். ஸோ 50%க்கு 30 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாய்ஸ் அப்படின்னா ஃபார் 100க்கு 50க்கு 30 மீன்ஸ் ஃபார் 100% என்ன வரும் 60%. ஸோ அதான் நம்ம இங்கே பண்ண போகிறோம். The percentage of composition of a compound we have to consider 100 gram. Mass of the compound as 100 gram. So 100 gram of compoundல எவ்வளோ கிராம் பர்டிகுலர் எலமெண்ட் இருக்குது. ஸோ பை ஒர்க்கிங் அவுட் சம் ப்ராப்ளம்ஸ் we'll understand easily about the percentage composition of individual elements. நீ என்ன பண்ணணும், டோட்டல் காம்பவுண்டு நீ 100 கிராமாக கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். அதில் எத்தனை கிராம், இப்போ ஒரு ஏபி அப்படிங்கிற காம்பவுண்ட் இருக்குது, அதில் ஏ எத்தனை கிராம் இருக்குது, பி எத்தனை கிராம் இருக்குது அப்படிங்கிறத கேல்குலேட் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் அந்த பர்சன்டேஜ் கேல்குலேட் பண்ணுறோம். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் as percentage composition. So let us understand the percentage composition of oxygen and hydrogen by taking water as an example. முன்னாடி பார்த்த மாதிரி தான் we are considering water as an example. We are going to calculate the percentage composition of hydrogen and oxygen present in water. So this is the formula to calculate the mass percentage of an element. So mass percent in your class 30 students of boys, girls 20 students, அப்போ நீங்கள் பர்சன்டேஜ் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா the total strength of the class நீங்கள் என்ன பண்ணீங்கன்னா டினாமினேட்டரில் எடுத்துக்கணும். total strength of the class is 50. total strength of the class is 50. If you want to calculate the boys percentage means
number of students of boys 30 divided by total class strength into 100. By solving this you will get 2. So 30 into 2 is equal to 60% of boys are present in your class. In same way we have to calculate mass percentage of the element present in a compound. Okay, for that, so mass percentage of an element is equal to mass of that particular element divided by molar mass of the compound into 100. So this is the formula. Okay, let's calculate the mass percentage of hydrogen present in the water first. So first we are going to calculate the mass percentage of hydrogen in water. So for that, first calculate the molar mass of hydrogen. So molar mass of water first, because molar mass of the compound so molar mass of the water is equal to atomic mass of hydrogen plus atomic mass of oxygen. So 2 atoms of hydrogen are present. So for 1 atom atomic mass of hydrogen is 1. So 2 into 1 is equal to 2 plus atomic mass of oxygen is 16. So 2 plus 16 is equal to 18 gram. So 18 gram is the molar mass of water. Then mass percentage of hydrogen is equal to mass of the element in the compound. So in element hydrogen order mass. So hydrogen பார்த்தீங்க அப்படினா வாட்டர்ல 2 இருக்கு. So atomic mass of hydrogen 1. So 2 into 1 2. So 2 அதனால தான் இங்க எடுத்துருக்காங்க. Divided by molar mass of the compound 18. Molar mass of the compound 18. So 2 divided by 18. So percentage calculate பண்ணி என்ன பண்ணோம்? Use 100 here. So into 100. 2 divided by 18 into 100 is equal to 11.11% of hydrogen is present in water. In 1 molecule of water, its percentage of hydrogen is 11.11% by weight. 11.11% by weight, because we are calculating the mass percentage. Then mass of oxygen. So mass of oxygen is equal to how many oxygens are present? Only 1 oxygen is present in water. So atomic mass of oxygen is 16. Atomic mass of oxygen, mass of the element is 16 divided by molar mass of the compound, that is 18. Water molecular mass 18 into 100 is equal to 18.89% of oxygen is present in water. So in water is made up of 11.11% of hydrogen and 18.89% of oxygen. So if you add both these, you will get 100. So 11.11% plus 18.89% is equal to 100. Right? So this is the way to calculate the percentage composition of any element present in the compound. One more example is given for you. That is methane. So methane is the gas. Its molecular formula is CH4. Its molecular formula is CH4. Find the mass percentage composition of methane. Mass percentage composition of methane. இங்க எதுவுமே கொடுக்கல இல்லையா? In some problems they will give the data to calculate the mass percentage of carbon present in methane. அப்படின்னு கொடுத்தா it's enough to calculate the mass percentage of carbon only. Calculate the mass percentage of carbon in methane அப்படின்னு கொஸ்டின் இருந்துச்சு அப்படின்னா இட்ஸ் எனஃப் டு கால்குலேட் த மாஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கார்பன் ஒன்லி. பட் இவங்க என்ன பண்ணலை, ஃபைண்ட் த மாஸ் பர்சன்டேஜ் கம்போசிஷன் ஆஃப் மீத்தேன்னே கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ வி ஹேவ் டு கால்குலேட் த மாஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் போத் கார்பன் அண்ட் ஹைட்ரஜன் இன் மீத்தேன். First calculate the molar mass of methane. So for calculating the molar mass, we have to add the atomic masses of the all atoms present in the compound. How many atoms are present? 1 atom of carbon and 4 atoms of hydrogen. 1 atom of carbon and 4 atoms of hydrogen. So atomic mass of carbon is 12. Atomic mass of hydrogen is 1. So 4 into 1, 4. So molar mass of methane is 16 gram. Molar mass of methane is 16 gram. Then mass percentage of carbon is equal to, so first we calculate the mass percentage of carbon. So mass percentage of carbon is equal to, use the formula
mass of the given element. Mass of the element is 12 gram. Carbon element mass another 12 gram divided by molar mass of the compound, that is 16 gram. So 12 divided by 16 into 100 is equal to 75%. In the same way, we can calculate the mass percentage of hydrogen. Hydrogen, 4 hydrogens are here. So 4 into 1 is equal to 4. Molar mass of 4 hydrogen இருக்கு மீத்தன்ல. So 4 divided by ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு ஹைட்ரஜனோட அட்டாமிக் மாஸ் 1 gram. So 4 ஹைட்ரஜனுக்கு 4 gram divided by 16. Molar mass of methane is 16. So 4 divided by 16 into 100 is equal to 25%. In methane, 75% of carbon and 25% of hydrogen is present. Methane is made up of 75% of carbon and 25% of hydrogen. So this is the way to calculate the mass percentage. Okay, so mass percentage composition is useful in determining the empirical formula and molecular formula. So mass percentage is very important data used in the calculation of empirical formula and molecular formula. So molecular formula is CH4. So empirical formula, you will be studying in detail about molecular formula and empirical formula in 11th standard first lesson. I will explain later in 11th standard. Okay. Next, Avogadro's hypothesis. If you have any doubt in calculating mass percentage and also in molar volume, means you can ask me. You can make a call to me to clarify your doubt. Okay. Then Avogadro's hypothesis. Avogadro, it is the name of the scientist. Hypothesis means principle or law. Okay. Amedeo Avogadro in the year 1811 framed a hypothesis based on the relationship between the number of molecules present in equal volumes of gases at different conditions. So actually Avogadro relates the volume of the gases and the number of particles present in the gas. So Avogadro hypothesis enna panudhu, it just relates the volume of the gas and also number of particles present in the gas. So volume number of particles number of atoms or number of molecules relate பண்றது தான் என்னது அவகேட்ரோவோட கான்செப்ட் ஹைபோதீசிஸ். புரியுதா? Okay, we will see about Avogadro's hypothesis in our next class in detail. Okay, thank you.